It's time to take a look at our history of the week. Throwing it back on a Thursday evening. Today we're going to be taking a look at 동의보감. So 1610년 8월 6일은 조선시대 허준이 완성한 중세 동양 최고의 의학서 중 하나인 동의보감이 완성된 날인데요. August 6th, 1610 is the day that 허준 of the Joseon dynasty completed one of the greatest medical books of the Middle Ages in the East, known as the 동의보감. 이제 한국의 국보뿐만 아니라 유네스코 세계 기록 유산으로도 지정돼 있을 만큼 그 가치를 인정받는 보물인데요. 지금도 동의보감에 나온 지식을 기반으로 하는 치료가 많을 만큼 대단한 퀄리티를 자랑하기도 합니다. It's a treasure recognized not only as the national treasure of Korea, but also as a UNESCO World Heritage Site document. Now, even now, many treatments are based on the knowledge found from the 동의보감, attesting to its remarkable quality. 동의보감은 당시 왕을 보살피던 의사였던 허준이 만든 책으로 동의보감이 만들어지기 시작한 16세기 후반에서 17세기 초반은 임진왜란 같은 큰 전쟁이 일어남과 동시에 기후도 요즘처럼 이상한 현상들이 일어나는 바람에 사람들이 질병에 매우 취약한 환경이었죠. So the 동의보감 was created by 허준, a doctor who was serving the king at the time. Now, this was during the late 16th century to early 17th century when the 동의보감 was first written. So this was a period of great wars like the 임진왜란, and even the climate was quite strange, like it is today, creating quite a vulnerable environment for people to become ill. 그래서 16세기 후반에는 전쟁이 지속되는 가운데 지금은 말라리아라고 불리는 학질이 크게 유행했고 17세기 초반에는 홍수, 한파, 우박 등 번갈아 일어나서 겨울철 인플루엔자가 유행했죠. In the late 16th century, amid ongoing war, a disease now we call malaria, which is spread through mosquitoes, was widespread. And in the early 17th century, there were floods, cold waves, hail that would alternate back and forth, causing a winter flu epidemic. 그러자 조선 정부는 허준에게 역병에 대한 대책이 될 수 있는 의학서를 만들도록 지시를 했죠. So the Joseon government instructed 허준 to write a medical book that could address these epidemics as a countermeasure. 동의보감이 처음 만들어지기 시작한 건 1596년이지만 임진왜란에 이어서 정유재란이 발생하면서 제작에 차질이 생겼죠. Now, the creation of 동의보감 started back in 1596, but it was interrupted by the 임진왜란 and then the 정유재란 as well. So, 엎친 데 덮친 격으로 갑자기 왕이었던 선조가 죽으면서 왕의 주치의였던 허준은 책임을 물어 귀양살이까지 하게 되는데요. 그래서 총 14년의 시간이 지나 1610년이 돼서야 25권 분량의 동의보감이 완성되죠. Now, on top of that, the king Seonjo died and caused Hojun, who was the king's doctor, to be held responsible and then was sent to exile. So, after a total of 14 years later, the 25-volume 동의보감 was finally completed in 1610. We'll continue learning about what this 동의보감 meant and what it entailed after a quick song break. Here's Adam Lambert, Ordinary World. We're continuing on learning about our history of the week, talking all about 동의보감. So what exactly is this? What are we talking about? 동의보감은 완성된 지 400년이 지났음에도 아직도 우리나라뿐만 아니라 다른 국가에서도 활용되고 있는 한의학의 대표적인 의학서인데요. 이렇게 긴 시간이 지났지만 여전히 최고의 위치를 지키고 있는 이유는
내용의 특징에 있는데요. So 동의보감, despite being over 400 years old, is still a representative medical book of traditional Korean medicine being used not only in Korea but in other countries as well. Now, the reason it has maintained its top position for so long lies in the characteristics of its content. 이제 동의보감은 몸의 내부와 외부, 온갖 병, 마시는 탕액, 그리고 침술, 총 5가지로 내용을 구분하고 다시 이것을 각각 여러 항목으로 분류하고 있는데요. So 동의보감's total content is divided into 5 areas. The interior, the exterior part of the body, all kinds of diseases, herbal drinks, and of course, acupuncture. Now, each of these 5 areas or categories is further classified into several other subcategories as well. 그래서 각 항목에서는 당시 존재한 모든 의학서들을 참고하여 병의 원인과 치료법을 빠짐없이 이제 기록하고 그 출처를 일일이 자세하게 밝히고 있었는데요. Each item refers to the medical books that existed at the time, recording the causes, the treatments of the diseases without omission, and detailing their sources as well. 그래서 다시 말하자면 동의보감은 사람 몸에 일어날 수 있는 모든 병과 증상에 대해서 역사상 모든 이론과 이제 처방을 정리하는 도서라고도 할 수 있는데요. I mean, in other words, or in simpler terms, this 동의보감 can be considered a book that compiles all the historical theories, prescriptions for these diseases, and also the symptoms that can occur in the human body. 특히 동의보감이 높이 평가받는 이유는 기존 중국 의학서들은 병을 중심으로 정리를 했는데 동의보감은 사람의 몸을 중심으로 내용을 정리했고 그래서 더더욱 효과적인 치료법을 알려줄 수 있었던 것 같습니다. Now, one of the reasons 동의보감 is also highly praised is because while existing Chinese medical books organize their content around the diseases, like the illnesses, the sickness was the center focus. The 동의보감 organized content around the human body, where the people were the sole focus, which enabled more effective treatment methods as well. 그래서 또한 가난한 백성들도 쉽게 구할 수 있는 약재를 중심으로 수록했고 어디 가면 찾을 수 있고 언제 가야 하고 어떻게 뭐가 하는지 적혀 있을 뿐만 아니라 이제 한자를 모르는 백성들도 읽을 수 있게 오로지 한글로 이제 적어놓기까지 했었죠. So in addition, it also included medicinal herbs that the poor could easily obtain. You know, it would identify where to find them, when to go, how to eat it, and not only written in Chinese characters, but also in Korean letters so that even those who didn't know the 한자 would be able to read it. 그래서 이러한 노력 덕분에 동의보감은 조선 의학의 새로운 장을 열었다는 평가를 받기에 적합한 그야말로 보물이죠. Now, especially thanks to these efforts, 동의보감 is truly considered a treasure that is aptly evaluated as having opened up a new chapter, a new era in the Joseon medicine, so much so that we still even use it today. Here's Coldplay, Sky Full of Stars.